Okay. So before going to post any kind of transaction, compulsory we have a debit and credit GL account. So now I'm trying to post one customer vendor relevant transaction. Once again, ration FS double zero. So now basically whatever raw material and goods and services, goods, everything we can treat under the current assets. For example, DMart provision point of view, DMart provision main business is goods and services selling, right? So here everything, whatever goods and services provisions, everything as per company point of view, whatever current assets, everything we can treat comes under the whatever current assets we have, everything comes under the balance sheet. So here the goods and services we can treat as a current assets. Either it is finished goods or raw material, whatever. So, for example, in real-time point of view, we have a one like cars manufacturing company. This cars manufacturing point of view, we need to purchase some raw material. So, this raw material also, while purchasing a raw material, the raw material we can receive and we can store in the we can kept in some stores department. So, in stores department, everything it will comes under the department, like a material management department. But whatever the material we received and stored and saved in the company point of view, different plants and different storage locations. But finance point of view, everything we need to update in finance department. Then only we need to track exact report as per company point of view. So before going to submit the ITR, in our company balance sheet point of view, whatever the current assets we have, everything we need to update in balance sheet. Then only we'll get the exact report. So raw material, everything we just created comes under the current assets. What creating. So in once FI point of view completed, in CO point of view, I'm creating separate material. So basically raw material, everything comes under the, we need to create the material ledger separate. But I mean, FI level practicing purpose, this raw material I'm creating as a current asset. So, but in CO point of view, like we need to upgrade it FI to FI to SD. This integration point of view, this material we can create a separate material under the material master data under the material group. Then finally the material groups will comes under the current assets. Like that we have to define the structure. Here I am creating directly one raw material name. That raw material comes under the current assets. Click on this one. Sorry, copy and ending with 705, enter. So current assets, I am selecting the balance sheet. So basically raw material, it means company point of view, production point of view, income and expenditure. These and all things we updated in P&L account. For example, if we have a manufacturing company, raw material purchase, that is also we can we can record it under the expenditure. If later this raw material we can finish and we can prepare the finished goods and we can sold to our customer, then that is comes under the revenue. So the revenue we can book under the
P&L account. But here I am updating just demat provisions. I mean, ready to selling products I'm purchasing, and I'll kept in my stores, and I'm going to sell. So this is FI point of view. For your better understanding purpose, directly I'm creating under the current assets. Later, FI to FI to SD integration is completed. Then we will create separate GL accounts. Then these GL accounts comes under the P&L account point. Okay, so here raw materials. Instead of some XYZ provision, I'm creating just raw material. Raw materials account. Okay, then control data. Here also posting date. Here I'm selecting G001. So remaining all, I'm not changing anything. So just create and save. So raw material account. Okay. So while we are going to post any customer transaction, sorry, vendor transaction, we need debit and credit GL account. So here I'm using debit for raw material GL account, credit for some customer number. So what is our customer number? We already created 2 customers. So while we are drill down the customer information in our company code, automatically how many customers we created, that customer names it will be display automatically. We will select relevant customer name. Okay, this is till master data. I mean vendor name created. Then before going to post, we need to create some raw material. So this one also completed. So up to till if you have any doubts, please డిస్కస్ విత్ ఓన్లీ విత్ నో. హారిక అర్థమైందా మీకు? హారిక ఒక డౌట్, లాస్ట్ టైం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా, లైక్ వెండర్ క్రియేషన్ XK01, అప్పుడు ఇంత డీటెయిల్ గా చెప్పలేదు. అంటే లైక్ ఇది కస్టమర్స్ అండ్ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ యాడ్ చేయకుండా రీకన్సిలేషన్ ఆప్షన్ కి వెళ్ళిపోయి లైక్ సేవ్ అంటే చేసాము. అవన్నీ కూడా డెమో సర్వర్ కాబట్టి మ్యాండేటరీగా లేకపోయినా తీసుకుంటుంది. మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ మ్యాండేటరీ కావాలి కాబట్టి, ఫర్దర్ గా మనం బిఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక బ్యాంకింగ్ పేమెంట్ చేయాలంటే వెండర్ మాస్టర్ డేటాలో బ్యాంక్ డీటెయిల్ అప్డేట్ చేయాలి. సో అందుకని ఇవన్నీ మీకు ఈరోజు చెప్పింది 100% రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. ఫర్దర్ గా అయినా చెప్తాను నేను అది, బట్ ఈరోజు చెప్పేసాను. అంటే నేను సేవ్ చేశాను కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ అది ఎడిట్ ఆప్షన్ ఉంటుందా మాకు? ఎడిట్ ఆప్షన్ వస్తుంది. XK01 అనే ఉంది కదా, XK01 అనేది మన క్రియేటివ్, XK02 అనేది ఎడిట్, XK03 అనేది వ్యూ. అలాగే కస్టమర్ కూడా XD01 క్రియేటివ్, XD02 ఎడిట్, XD03 వ్యూ అనేది, ఈ 3 స్టాండర్డ్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్రతిదానికి ఎడిట్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నౌ ఒక డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేద్దాము, ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తుందో లేదో చూద్దాం. సో బేసికల్ గా FB50 అనేది జిఎల్ ఎంట్రీ పోస్టింగ్ కి. మనం జిఎల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ జిఎల్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి స్టార్టింగ్ జనరల్ లెడ్జర్ పాయింట్ కి సంబంధించి ఏ డే టు డే ట్రాన్సాక్షన్ ని FI లెవెల్లో పోస్ట్ చేయడానికి FB50 అనే స్క్రీన్ యూజ్ చేస్తాము. అండ్ వెండర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వెండర్ రిలవెంటెడ్ గా ఏదైనా ఇన్వాయిసెస్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్వాయిసెస్ ని అప్డేట్ చేయడానికి FI లెవెల్లో FB16 యూజ్ చేస్తాం. బేసికల్ గా వెండర్ కి సంబంధించిన ఏ ఇన్వాయిస్ అయినా కానీ 99%, ఐ మీన్ బిగ్ కంపెనీల్లో 99% ఇన్వాయిసెస్ అన్ని కూడా సైడ్ నుంచి అప్డేట్ అయిపోతాయి. ఇక్కడ నేను FI to FI to SD ఇంటిగ్రేషన్ అంటాను. ఎందుకు ఇంటిగ్రేషన్ అంటే హ్యూజ్ కంపెనీల్లో, పెద్ద కంపెనీలు ఏంటంటే FI డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు డిపార్ట్మెంట్ లోకి వెళ్ళి డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేయరు. డిపార్ట్మెంట్ లోనే మెటీరియల్ ట్రాకింగ్ ప్రకారం మెటీరియల్ ఇండియన్ పెట్టిన దగ్గర నుంచి, మెటీరియల్ ప్లాంట్ లకు వచ్చిన దగ్గర నుంచి, ఆ మెటీరియల్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ కి వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి, మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ నుంచి ఫినిష్డ్ గూడ్స్ గా కన్వర్ట్ అయ్యి, మళ్ళీ ఫినిష్డ్ గూడ్స్ నుంచి స్టోర్స్ కి వచ్చి, స్టోర్స్ నుంచి కస్టమర్ ఆర్డర్ బేస్ చేసుకొని సేల్స్ అవుట్లెట్స్ కి వెళ్ళి, సేల్స్ అవుట్లెట్స్ నుంచి మళ్ళీ కస్టమర్ కి సేల్ చేసి, ఈ బిట్వీన్ ట్రాకింగ్ అంతా కూడా FI to FI to SD ఇంటిగ్రేషన్ కంప్లీట్ అయితేనే FI లెవెల్ వాళ్ళకి డిస్ప్లే అవుతుంది.
అదర్ దాన్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయకపోతే ఎఫ్ఐ లెవెల్లో జస్ట్ ఎంత ఇన్వాయిస్ వచ్చింది, ఎంత గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాము, ఎంత సేల్ చేసాము అనేదే వస్తుంది. సో పర్చేజ్ చేసిన దాంట్లో ఎంత యూజ్ చేశారు, ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది, ఫినిష్డ్ గూడ్స్ లో ఎంత సేల్ చేసాము, ఎంత బ్యాలెన్స్ ఉంది అనేది ఎఫ్ఐ లెవెల్కి తెలియదు. అలాగే ఎంఎం లెవెల్లో మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళు ఎంఎం వాళ్ళే మార్కెట్లో కొటేషన్ తీసుకొని మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసి ఆ మెటీరియల్ వచ్చిన తర్వాత, గూడ్స్ వచ్చిన తర్వాత అగైన్ ఇన్వాయిస్ ని సిస్టమ్ లో అప్డేట్ చేస్తారు. అది ఆటోమేటిక్ గా ఎఫ్ఐ లోకి అప్డేట్ అయిపోద్ది. అలాగే సేల్స్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ వాళ్ళు స్టోర్స్ లో ఉన్న ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ని స్టోర్స్ డిపార్ట్మెంట్ కి, సేల్స్ అవుట్లెట్స్ కి మూవ్ చేసి డైరెక్ట్ గా సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సేల్స్ ఎంట్రీ కొడతారు. బట్ అవి ఆటోమేటిక్ గా ఎఫ్ఐ లోకి అప్డేట్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే ఎఫ్ఐ డిపార్ట్మెంట్ అనేది మ్యాండేటరీ ఏ కంపెనీకైనా. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ పర్చేజ్ లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫ్ఐ లో అప్డేట్ అవ్వాలి, సేల్స్ లో జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ లో ఎఫ్ఐ లో అవ్వాలి. సో ఎస్ఏపి లో ఉన్నటువంటి అన్ని సబ్ మాడ్యూల్స్ లో ఏదైతే ఎంఎం, పిపి, క్యూఎం, ఎస్డి, ఇలా హెచ్ఆర్, అబాప్, బేసిస్, సెక్యూరిటీ, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సబ్ మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి. సో అన్ని సబ్ మాడ్యూల్ ఎఫ్ఐసిఓ అనేది లెంతీ సబ్ మాడ్యూల్. మీ చాలా హ్యూజ్ సిలబస్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అన్ని సబ్ మాడ్యూల్స్ తో ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటుంది ఎఫ్ఐసిఓ అనేది. సో అందువల్ల ఎఫ్ఐసిఓలో ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. యాజ్ యూజువల్ గా వీటన్నిటిలో కూడా ఇంటిగ్రేషన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ పోస్ట్ మీకు ఎందుకు చెప్పానంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ బేసికల్ గా ఎఫ్ఐ లెవెల్లో ఎంఎం డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేయరు. మెటీరియల్ సంబంధించి ఎఫ్ఐ లెవెల్లో ఎస్డి డాక్యుమెంట్ ని పోస్ట్ చేయరు. బట్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫ్ఐ లోకి వచ్చి అప్డేట్ అవుతాయి. ఎఫ్ఐ లెవెల్లోనే రిపోర్ట్స్ రన్ చేసుకోవాలి, ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. బట్ ఎఫ్ఐ లెవెల్లో కూడా డైరెక్ట్ గా ఇన్వాయిసెస్ ని పోస్ట్ చేసే రైట్స్ ఉంటాయి. సో దీనికి FB60 అనే టీ కోడ్ ని యూస్ చేసుకుని ఎఫ్ఐ లెవెల్లో డాక్యుమెంట్లు పోస్ట్ చేస్తారు. ఇది వెండర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని, వెండర్ ఇన్వాయిస్ ని. మనం ఈ వెండర్ ఇన్వాయిసెస్ కి మనం డాక్యుమెంట్ టైపుల్ని ఫిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు జనరల్ లెడ్జర్ కి ఎస్ఏ, వెండర్ కి కేఆర్, వెండర్ పేమెంట్ కేజెడ్, కస్టమర్ కి డిఆర్, కస్టమర్ పేమెంట్ డిజెడ్ అనే డిఫరెంట్ డాక్యుమెంట్ టైప్ని యూస్ చేస్తాం. సో ఈ డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ద్వారా మనం పేమెంట్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడు /n FB60 enter vendor invoices screen. Okay, then some other company 1100. So now our company code is 2001 DMart provision. So this is screen. So previously FB50 point of view, both debit and credit line items we need to update here only. First we can select a debit item, click on the debit, and we can select the credit item, we can select the credit. But vendor screen point of view, in header level only vendor field available. Line item level we need to update at raw material. So for example, these some XYZ vendor we will purchase 100 materials. So material 1, material 2, material 3, like that we have a chance to update at 1000 materials. Okay, this is the vendor account credit to raw material account debit to, right? So here I am selecting the vendor account. Automatically vendor invoice posting point of view, vendor account raw material account debit to vendor account credit to, that is transaction. Okay, so I already have some Excel sheet. That Excel sheet I will share you once class is completed. So vendor invoice, it means we are purchasing goods and services from vendor. So in these invoices, how we are going to post in SAP means FB60 T code. So here header level automatically vendor name system it is asking, and line item level whatever the raw material we purchase we need to update. Automatically debit field it will be activated. So we don't change any debit or credit, we just keep in debit only. If you will purchase 10 items from one vendor, we need to update 10 material names here, and we can kept in debit only, and we need to update that amount whatever the required fields. So now just /n FB60. So here I already told vendor names it will be updated automatically once we can select our company code. So we created 2 vendors only.
So here we can update a company code, just select. So here I'm selecting Kushi Technologies one vendor and Reliance Smart. So just now I created. So I'm selecting this one. So from Reliance Smart onwards, I am selecting some raw material to our DMart provisions. So invoice date, which date? So I already explained posting date, it will be updated automatically. And invoice date, whatever the date mentioned in physical date, that date only we can update it in a document date. These documents based, this is also one of the interview question, how we will be getting the invoices from your business day to day means. We will getting the invoices with the help of some third party tools or mails, the interfaces, whatever based on the business requirement, we will getting the invoices copies, either that is physical copies or e-copies, whatever. Physical copies means we are receiving the invoices through courier or whatever. E-copies means we are getting the invoices through mails or some with the help of PDF links, whatever. We are getting the invoices from our customer, our vendors. So I am selecting 29/07/2025. 29/07/2025 and amount is I'm just updating 50,000 and text raw material purchase something. Okay, and credit side, sorry, this one is credit side automatically. So blindly, while we are posting the raw material vendor invoice, raw material account debit to vendor account credit. So already top side in customer invoice or vendor invoice, whatever, header side. So it means top side vendor name it will be displayed. It means automatically credit line item we will update it. We will update automatically. Once we can select the vendor name, automatically credit line item we selected, and we need to update it debit line item. So debit line item means raw material. So just drill down this fields. Then I'm creating our raw material 100000705 raw material account. So don't confuse top side either vendor or customer screens, top side credit line item and line item side debit line item. Here we no need to change any debit or credit. Basically GL point of view, here only we'll updated two line items, one is debit and one is credit. But this vendor and customer point of view, we no need to change credit debit line item. First one is credit and line item side it is debit amount, debit GL. Okay, here also I'm updating 50,000. Enter. An entry is required text field. So it means this GL account will select that G001 field status raw material. So that system is asking text field something and business area DMart HYD. Okay, so debit and credit it will be updated automatically. So these and all fields vendor invoice posting time. Later, basic details, payment term details, tax notes, local currency, one by one coming sections we will understand clearly. But before going to post the transaction, vendor related information, we need to update it. Top side means credit line item. It means vendor name. And line item side, debit only. So if you have a 10 raw material name 1 and raw material some XYZ and raw material ABC and raw material something 1, 2, 3 like that. Here we can update the vendor material names. For example, manufacturing cars manufacturing point of view, we need to purchase steel, iron, plastic, batteries, lights, whatever different raw material. Like that, if you are purchasing different raw material from same vendor, so top side we can update it vendor number only. That is comes credit line item is completed, and debit side material name. For example, we can purchase 10 material from one vendor only. At a time, the vendor sending only one invoice. So top side
vendor name, details, everything. In line item side, how many materials he sent, the 10 material names he updated in invoice. Same way, in our ERP also, we need to update it, same things. And same way, simulate, park, everything, it will be same, GL point of view. Hold, simulate, park. So now I'm trying to simulate it. Okay, so basically, these things, we have a good idea. KR document, you can see vendor invoice. So these KR document, we will define under the OB-A7 document type. So this is demo server. We can use existing document types only, but real time, like 50 to 60% of business users, for their security, better security purpose, they are changing standard document types also. So for example, vendor invoice point of view, KR, but the client cannot accept that KR is I am not using. Instead of KR, instead of vendor invoices, something YZ, XZ, something you need to use it. That whatever in real time, everything single configuration also, we need to take approval from the business client with the help of blueprints, whatever, after signature, after e-signature, everything, then only we need to define everything. And company code, physical year, posting date, these and all, everything, okay. So here you can see in general ledger point of view, while you are posting any transaction, for example, rent account data to cashier bank account. So debit side previously we are using 40 and credit posting key is 50. Here, same raw material account debit to, so posting key 40. But vendor account, raw material account debit to and vendor account credit. So here vendor account credit. So from vendor on vendor is giving so that we can automatically vendor side negative balance and raw material purchase. So raw material side there is no negative balance and posting key. So this is some standard posting keys, 31. So these posting keys mostly in real time also nobody can change, but as per business requirement, if posting keys is required, then we need to change the posting keys also. But these and all things, everything it will be everything it will be changed by with the help of ABAP. So simply vendor invoice point of view, raw material account debit to vendor account credit. So here raw material is this one, and from which vendor we are purchasing 900300. So Reliance Smart. Then this is simulate that I'm trying to post. If any error, we need to resolve it. Okay, the document number 3001. So vendor master data till whatever configuration we updated, everything is correct, and we are not getting any error while posting the document. So this is the document posting vendor invoice, and I'm trying to post one more post with reference with the help of 300 document in this company code. I am posting one more document. Enter, 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 and save. 300, previously 3001. Now it is saving document number 3002. So now we posted two documents. Okay. So whatever we posted the document, this is the vendor point of view. We need to verify like a vendor point of view till how much balance we have to pay. Raw material point of view, how much raw material till we have, and reconciliation account point of view, total domestic vendor reconciliation wise, how much amount we have to pay. So these and all things, line item wise, vendor line item wise, how much amount we have. So these and all things, how we are going to verify means we have a different T codes. /n FBL1N. FBL1N is vendor line item. FBL1 is vendor. FBL3N is GL account. FBL5N is customer. These three things 100% mandatory in our mind. We need to keep it in mandatory. Okay, FBL1N is the vendor. FBL3N is the customer.
sorry, FBL3N is the GL accounts, SA document purpose. FBL5N is the customer. So now this is the FBL1N now. So in this line item, we have a different options. Open items, cleared items, all items. So open items means invoice is posted. Regarding this invoice, till payment is pending. These and all we can treat as a open items. Cleared item is invoice is posted. Regarding that invoice, 100% payment also completed. So these kind of reports we can generate, we need to require, then we can select the cleared item. All items means pending items, cleared items. Everything if you want to use, then we can use the all items. So now I'm selecting all. So the vendor number we have, if you want to use keep it the same number, then system it will generated only this vendor related information only. Now I can remove this one, and I'm using company code, selecting all items and execute. So now I'm posted till only DMart provision, company code, Reliance vendor limited, 2 invoices only I am updated in our system. So these 2 invoices it will be available here, right? Red color means pending invoice. So this is the document. This is the type of the document. This is the document date. So here you can see this is the due. So it means we have to due amount to the Reliance vendor. So negative amount, positive amount, so raw material, right? So I am selecting overall. For example, cleared item. If I am selecting cleared item, click on executive. It cannot be show any item because still we cannot clear any payment. And open items. It means pending items. It will be generated all things. So like that, we have to analyze once documents is 2 or 3 document is posting is enough. But in reporting level, we need to analyze everything that is mandatory. Okay. Here also special GL transactions, normal items, everything one by one we will discuss. Noted items, parked items, customer items. So I think GL will covered within 1 week, but AP it will covered maximum with banking process also maximum it will take 15 to 20 classes. So coming all the sections, I need to uh, spend minimum 10 to 15 days for each and every submodule. So we'll cover everything. Regarding this, anyone, దీప్తి అర్థమైందా మీకు? జస్ట్ ఇన్వాయిస్ వరకే చెప్పాను. పేమెంట్స్ ఫర్దర్ గా అన్ని 1 by 1 ఉంటాయి. మీరు సిస్టమ్ లో ప్రాక్టీస్ చేసి మీకు ఓన్ గా మీ నోట్బుక్ ఇదన్నీ కూడా 1-2 సార్లు క్లాస్ విని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. మీరు ఏదైతే ప్రిపేర్ చేస్తారో అదే మీకు ఇంటర్వ్యూకి ఉపయోగపడుతుంది. సిస్టమ్ లో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసినా చాలు, బట్ మీ నోట్బుక్ లో రాసుకున్నదే మీకు యూజ్ అవుతుంది. ప్లాన్ చేసుకోండి. దీనికి సంబంధించిన డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఏం లేదన్నా రేపు ఇదంతా